Zana kutenga nana kapu. Unotaura kapu pano unokuchunguza. Vana vamwiriti mukapu kuno. Vanomwati vachitengesa iri mundiro. Handizve zvokuti kapu ine maitiro haya. Kuno hakudzurwi vanhu kuno. Vanhu vane midzi yakadzika. Saka uchiita uyu mudzuri unodzurwa hazvikwe. Kuno hakudyiwe vanhu hakumbozorwe vanhu kuno. Mazinzwa here. Hello and good morning, viewers and listeners. Thank you once again for joining me on D-Maps TV. Please don't forget to subscribe if you are coming here for the first time. If you're a regular, just do the usual. Please like and comment. Also share our video so that others may as well see what we do here, because our mission is to give you current affairs in real time. So the story that we have today, the issue that we have is that of Chamisa and his alliance, the MDC alliance. So the story is, I think Chamisa is now ready to give up ownership of the MDC, assets ownership of the MDC, Harvest House ownership of the MDC, political finances and ownership as well of the MDC name. So to substantiate my claims, I've got a video here yakaita a speech yangeri yava Chamisa yavakaita iyo ku Chitungwiza when you went to celebrate the birthday ra anonzi Jadeo Choto. Jadeo Choto is the daughter to the late Choto akafa iye pa the January shootouts akafa pakashudwa. So he went there to remember, as a remembrance to Choto, as well as to celebrate the young life, the young girl here akatena. I think it's 3 or 4 years or so. So the issue Chamisa vakataura in his own words, kuti Kupe can have all, can have the Harvest House, can have the name, can have everything, but she cannot have the people. So kuti words asave angu, I'll just play the snippet video. Please watch till the end so that you make your own conclusions. Kuti ti sort of align kuti ndizvo iri kuratidza tiri kunonaya. Mukaona maitira zvakuita kukava nemupfura mvura bhongo dzeke ndiyo garani. Hakuna makasa asingashuri matero. Zivai kuti zvamakuona kudayo pangoita mvumbi chete patoshata. Saka nyika yedu inonaka. Musavhunduka zvese zviri kuitika. Kuratidza takasunga wani sunga chi? Kumberi hakuna kujeka chete, kuri kupenya. Ndo zvatakatarisa nazvo. Kuri kupenya kumberi. Saka haiwa zvakafira mukomana nawe. Aitwa kunyaya dzebhora kwaaizvibvirawo. Ndobva apfurwa nepfuti asina kana chinhu chaanga achitarisira kuti uchasangana nechitiko chakadaro. Haisi nyika yekuti munogara muchimbanyikidzana muchiita zvevhigoroni. Hakuna munhu anogona kuva nejambanja kudarika vamwe. Takamuudza iye mukoma wangu andinaye idiu kuti zvauri kuita izvi hazviitike. Hakuna munhu anotsikirira vamwe anoramba ari pamusoro. Vari pasi vanokuvhinyura, ukavhinyurwa ndiwo uchaenda pasi. Ivo vari pasi voendawo pamusoro. Kutsikirira hakutendedzwi. Chero dombo unototsvaga paunobuda nani? Isu toita zvinhu zvedu murunyararo. Tine mufaro murunyararo. Baba vacho tinokutendai. Tinoona choto chamakapinzwa nezaniki. Tinokuitai kuti muburwe muchoto. Chinobura muchoto mutisu nekununura sevanhu veZimbabwe. Tine rugare runonyarara kuti zvinzinde kupi? Mwanzo wangu achitaura, Chamisa tazomutorera upresidenti. Tamutorera mavhotsi. Tamutorera party. Tamutorera harvest. Munotorei. Vanhu mungavatora mukavagona. Chinonzi pata hausi mudhuri. Pata harisi zinda. Chinonzi pata hakusi kuenda kunotora MP. Chinonzi party is an idea. Idea yechange munyika muno haigoni kutorwa kana kubviswa nani. Ndo zvatinowataurira zvedu. Saka haiwa tinokutenda. You heard it for yourself, and here Chamisa is implying yes, we can give you up everything, but we won't give up the struggle.
he is also implying kuti come what may, and Kupe will not have the votes that he has. I think he is basing his facts on results akaitika iwo the watershed elections 2018, in which Kupe had 45,000 votes and Chamisa had over 2 million votes. I didn't say the exact figure because it has been disputed by Chamisa, although the ZEC yatinova iyo yatinoita refer to in terms of elections yakaita figure, and Chamisa, though they had their own figure which they failed to protect or kubhilivisa vanhu kuti ndo figure yavo. So the other important point that I make is there's a press conference yakaitwa announce iyo nava Fadzai Mahere, being the spokesperson of the MDC Alliance. Instead of holding the MDC Alliance press conference to Harvest House, they have changed and they are now holding it to Media Center. I have been to the Media Center. Kangorika room, it's just a room inenge over there kuti ndokwaitana Godfrey tsenenge mumapressures avo unenge up, and it will be overcrowded, especially for such a big press conference, and they've opted for that place kuti vaite ivo press conference yavo. I think this is to accept that they have given up the Harvest House, because I beamed a video, a press conference yakaitwa nana Kupe nana Ngonzora. I beamed it here on DMAPS TV. I'm sure you have seen it. Ndakaiita pano. They actually did that presser ku Harvest House as if to show that they are the real owners of the building, and there was full bar, not full bar, there was tight security panonzi pachini pavenue ipapo waisechwa kunge unopenga uchipinda, and takasechwa and it was very paimba nevanhu vakawanda vaisearch. I think it was also to protect the building. Then just adjacent there was a track yemapurisa. I think vanga varipo as well kumaintain the peace, kumaintain kuti say no to violence, to such an extent that Dara Blessed Mhlanga to ask kuti kuna Vangonzora kuti are these policemen vari panze apa, are they, since mukuti mimi vakauya dhera makateka over vai protect the lockdown regulations, are these also protecting the lockdown regulations? And Ngonzora actually replied and said kuna achipindura kuna Dara Blessed Mhlanga akapindura achitoti zvona no, if you see very well vanhu ava havasi paHarvest House, they are pa FBC. FBC is opposite to Harvest House, and Ngonzora felt kuti they have nothing to do with what was happening at the Harvest House. And there was a question yakabvunzwa on soldiers kuti why were soldiers present pa Harvest House, and Ngonzora had this to say kuti no, soldiers vanoshandira pa Defense House is just perhaps 60 meters or so away from Harvest House. Saka perhaps vaitongoita zvavanoita. We don't know how far true it is, that how far true that it is, but we know what ameno. So this is the issue, this is the story, guys. I'm sure you have made your own conclusions, one basing on the video and the second one basing on the post press conference. They've now opted to go and do their presser ku Media Center. And also, guys, if you have noted, the launching a website yakalaunchwa and membership in Zimbabwe for the MDC Alliance, if you want to be a member, I think it's $60 or $70 or so a year. I think that one fundraiser for the institution, so much so that vanogona kureza mari iri outside iri entitled to them nema courts finance Public Finance Act, since iri kudisputwa because pane court case yekuti topa here MDC Alliance kana topa MDC, saka they have failed my court cases are before and they are most likely to fail again. So they've vowed to say no, we have to have other means of raising money. I think money, you have seen kuti vari kuadvertise so much their website in an option
to be a member and also an option to donate. Takaona vachauton wende vachitotaura ivo patwitter kuti zvone they are members from outside vari kubhadharira vanhu manonzi machi membership fees, so they've opted for other means to oil their machine. So this is what I have for now. I'm sure you make your own conclusions and add on in the comment box. Anokuoneka ine mfaro ndini wenyu Honorable Madiva. Please subscribe.